Cette émission est transmise par le gouvernement français. En raison des récents effondrements dans les pays du monde, la France est tombée aux mains du Plaxiavirus. Depuis que le premier cas a eu lieu dans les aéroports de Marseille il y a 4 semaines, les cas ont commencé à augmenter par milliers depuis le jour 5 du Plaxiavirus en France. Tous nos scientifiques ont découvert des théories sur le Plaxiavirus, selon lesquelles il aurait tué 38 millions de personnes et infecté 49 millions de personnes. Au fur et à mesure que le temps passe, davantage de décès et de cas se produiront. Les vaccins du virus ont atteint la France puisqu'elle a reçu 20 000 doses de Pfizer-PX, prouvées efficaces à 75%. Et récemment, il y a eu 800 cas d'AL, 2 en France alors que le nombre total est maintenant de 40 000 dans le monde. La plupart d'entre eux sont en Thaïlande. Le Centre européen de contrôle des maladies a découvert qu'il obtiendrait 60 000 doses d'AstraZeneca d'Australie, qui se sont révélées efficaces à 60% contre le virus principal et à 80% efficaces contre les variantes du Plaxiavirus. 25 000 doses sont données à ce pays, ainsi que 2 000 doses de Sputnik PXV de Russie. Mais de l'autre côté, le gouvernement s'est effondré. Le président est confirmé mort. Et oui, l'armée et la police n'ont pas réussi à contenir la horde massive d'infectés. Tu es seul. Pour déterminer AL2, vous présentez des contractions musculaires, des douleurs au coude et un foie anormal. Les anomalies des personnes infectées augmentent avec le temps. N'allez pas ou ne visitez pas les zones densément peuplées. Bientôt, la dernière tour de télévision pourrait être détruite par les infectés d'un instant à l'autre. Nous sommes très tristes de voir ce pays tomber entre les mains de K17 PXVI. Au revoir tout le monde. Nuclear attack warning. Nuclear attack warning. Nuclear attack warning. This message was broadcast by the Australian Provisional Government. Due to the events of nuclear disasters, at least 15 megaton nuclear missiles were launched from the United Kingdom in order to contain the virus and the PXS variant, which began to spread to 150 countries. Once the missiles hit, even more influxes of radioactivity will be sparked. A very loud noise will be heard, and extreme heat and light will occur. 11 of these are headed for New South Wales, 4 for Victoria, which New South Wales, mainly Sydney, is the epicenter of the Plaxiavirus pandemic. The nuclear war continues to progress even bigger as time goes on. It all started after the fall of the United States. Recently, France has fallen to the virus, and it is said that more nuclear missiles will strike Finland. And just a few days ago, Luxembourg has fallen, and a nuclear power plant disaster occurred, sparking radiation and killing 5 people near it. For the Australian survivors of the Plaxiavirus and nuclear disasters, if you're out of shelter, we advise you to get back inside. If you're inside, stay in your fallout shelter. Fallout is a byproduct of nuclear explosions. Prolonged exposure to fallout will cause radioactive sickness and death. If you refuse to shelter in place, you will face certain death. Anyone showing dizziness, memory loss, and watery eyes, then consider the fact it is the PXS variant. Again, refusing to shelter in place? You will face certain death. There is no time to get supplies, as supplies are either very scarce or rationed. Vaccines have arrived to Australia, and will be administered to every survivor. Survivors are eligible for the Pfizer PX vaccine, which came from the United States in order to contain the Plaxiavirus and its variants. For now, we're gonna sign off, because there is only 5 minutes before the missiles hit. Good luck surviving.